How are you today? Very good. You all look very nice. We've got a nice crowd today. Thank you so much. So many of you coming. Amen. How many have traveled from a distance? How many have come from far away? Oh, God bless you. How far have they come, James? How far have they come? How far away? Some an hour and a half. Wow. Wow. God bless you all. I really appreciate you taking the effort to come. Praise the Lord. Have any of them seen the ministry already online? Have they already seen some of the meetings or some of the things online? Nous la poco suivre ministère en ligne déjà. Est-ce que moun la poco si vous connaissez des ministères là, il a demandé si nous pour moun la poco rien de ministère là. Est-ce que moun dit connaît? Yeah, there are few people. Yeah, there are few people who know about it. Okay, great. All right, well, we've been going down a line of teaching, and we'll continue to do that. I'm looking forward sometime soon here to get you these teachings in the book that I've written. Okay. Les gens ça moun qui pas connaît parler des ministères yo. Comme ministère fait en ligne des informations en ligne et que côté des informations sur nous pour nous ce livre qu'il écrit. And then you'll be able to study them yourselves better, and you'll also be able to use that to teach your people. Okay. Il dit que livre ça la caïdo get plus la caïdo comprendre si bien l'évangile là et la caïdo tout former l'autre monde dans la communauté. Amen. Have the pastors, some of them had church services this morning? Have they had church services in their own fellowships this morning? Or do they do that at a different time? Est-ce que là, des pasteurs là qui ont service matin, ou bien est-ce que nous faisons ça dans les différents, comme si nous chaque bon laisse spécialement nous fait ça? On va répondre. Oui, non, c'est bien dans le service. Okay, so there are some of them that already done with doing service, and there are those that will do it later. Okay. And then there are, they just don't do any service today because they want to gather together here. Oh, God bless them. Okay, well, praise the Lord. Did you folks already pray? Did you already pray? Est-ce que nous prions déjà? No, not yet. Okay, how about my handsome man with the pink tie in the front there that's always so excited? What's the brother's name? The pastor right there in the front with the nice tie? This one? Yes, what's his name? Achille. One more time? Pastor Achille Mathieu. Achille. Okay, brother Achille, would you like to open us in prayer? Est-ce que tu as aimé ouvrir la prière ou non? Oui, pas de problème. Okay. He's praying. Praise the Lord. Papa, nous qui dans le ciel, au nom de Jésus, nous prosterner devant majesté au matin. Nous disons merci parce que tu permets notre présence et qu'on y a encore une opportunité pour nous capables de rencontrer pasteur Moreno Dani dans l'enseignement pour le faire, Seigneur Dieu. Nous demandons que Saint-Esprit soit capable de combler toute vie de nous et puis rendre fertile l'intelligence nous pour nous capables de recevoir semence spirituelle qui est le semer de la part de vous-même. C'est prière nous, sa Père. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. How is the weather there? Are you having still any flooding or any rain there, or is the weather nice there now? Je dis comment est temps y est dans moment là beaucoup de nous est-ce que gain la pluie gain inondation est-ce que nous dans moment cyclonique non la pluie on va faire dans moment cyclonique ni là qu'est-ce ça répond
Yes, we had, every afternoon we have slow rain and rain, right? Yes. And then we don't have flood really because when it's in Haiti, when it's raining a lot, so we have floods. When it's not raining too much, so we don't have floods. So it's right? not monsoon season. It's not monsoon season. These days we can say it's okay these days. Okay, praise the Lord. All right, who has their Bibles with them? Yes, again, Biblia. Who has a Bible with them? Amen. Let's turn to the Gospel of John. Chapter 3, excuse me. Gospel of John, chapter 3. Chapitre 3. Gospel of John, chapter 3. Évangile Jean, chapitre 3. And if someone could read for us verses 1 through 15. Ok, on moun kap li pou nou de verset 1 à 15. 1 à 15. Ok, qui est-ce kap li? Ok, madame kap li là. Comment tu parles? Il m'a chita. Mam, juste mettez le micro pour le catalogue ça là. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est aussi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas encore ces choses? Et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Thank you, sister. Thank you very much. So what we're going to look at this morning is what we call the born again experience. The born again experience. Ça nous voit le matin là, c'est expérience de renaître. C'est le recept, on est de nouveau. And believe it or not, some of you may be very familiar with this because you've actually had this experience. But believe it or not, many in today's church culture and in Christianity have not yet had this experience. Okay. Nous t'avons parlé de ça déjà, mais nous voulons nous connaître dans le monde christianisme, il y a des gens qui peuvent vraiment faire face avec ça. Qui peuvent vraiment. Voilà. What do I mean by that? What I mean is that for many, Christianity or the Christian church and its culture is their religion, their belief system. Ok. Il dit que ça a besoin, nous connaissons que c'est la parole de christianité, de la foi, de système foi.
culture yo. Yeah. Yes, no different than other religious systems, okay? We know that Jesus, the Christ, Jesus of Nazareth, who rose from the dead, is the true Messiah. We know that the truth that's recorded for us in the Bible is the truth, okay? But just to know these things does not mean that we've been born again. OK. Je dis comme ça, les a parlé de vrai Messie. Alors, dans la Bible, parler vrai Messie, mais ça ne veut pas dire que moun na renaître, ça veut dire moun na fait. Voilà. Yeah. Amen. Isn't there a scripture in the letter of James? The writer of the letter of James says, why should we be surprised? Even the devils believe and tremble at this truth. OK. Je dis comme ça dans le livre James. OK. Jacques, attendez. Et qui côté que il y a expliqué que même moun qui démon et que il connaît ça existe, il parler de ça pour le connaître. Today, in the modern churches, it seems to be enough for people just to claim that they believe certain things, okay? And in a lot of churches today, this isn't even really talked about anymore, but even in many of those where it's talked about, it's really just a belief in some facts. OK. Je dis comme ça de nos jours, en pile monde toujours fait quoi que yo croit dans alors pas dans Jésus non yo croit dans que yo croit dans comme si dans ça t'a parlé que c'est renaître là mais au fond yo pas vraiment quoi. So what are the facts? Well, they're the facts that the Bible tells us, that God came and took the form of man. Yeah, Jesus, God, came in the flesh, that he was born of a virgin, that he lived a sinless life, that he died on the cross for our sins, that he rose again from the dead, for instance. OK, il dit comme ça, moun yo connaît tout ça côté que Jésus était fait dans corps humain et puis il était mort et puis il était ressuscité. Donc il dit moun yo connaît moun qui pas vrai chrétien, il connaît toute histoire ça tout. Yes. But the question is, are a lot of people just agreeing to some facts being true, as opposed to actually having a supernatural experience concerning this Messiah, this Christ? OK. Je dis comme ça que en pile monde alors il parlait de super comme si supernaturel comme si parlait de il voulait comme si montrer que monde qui pas croit comme si qui pas vraiment chrétien avec monde qui chrétien il montre que différence qui vient entre eux c'est que monde qui chrétien lui-même ils ont capacité qui supernaturelle monde qui vrai chrétien et qui différent de monde qui proclamer que c'est chrétien. So what is the level of belief? Because believe in our language, in English, I don't know how it is in Creole, but believe, the word believe in our language, American or English, it's not a very strong word. OK. Il va connaître qui ça comment on dit la foi dans pays pas nous mais lui-même dans pays pas la foi c'est pas un mot qui vraiment fort. C'est pas un mot qui vraiment fort. Mais on a qui sens dit ça non mais ça le dit. La foi. Go ahead. We use this word about trivial things. Like I asked you about the rain. You could say, oh, I believe it's going to rain tomorrow. I believe we're going to have a cold winter. I believe the government is going to pass that new legislation. This word believe is not necessarily a transforming word. Dis comme ça, mon believe là c'est un mot que moun ka utiliser dans n'importe sens banal. Côté que moun n'a pas dit, moi crois que la pluie va tomber. Moi crois que comme si on cap dit mais pour mot comme si m'daka dit
qui transforme vraiment. L'autre dit mots, ça aussi sont mots qui ont puissance là-dedans. On n'a qu'à utiliser banalement, mais au fond, il n'est pas lié. En dans lui-même, il dit croyance, mais intérieurement, c'est pas ça. Yes? So believing in facts doesn't mean that I've had a supernatural experience, that I've been supernaturally transformed by the power of God. I can believe that the United States of America was founded in 1776. I can believe that Haiti became a country, whatever year it was. This is not a transforming experience. Nous-mêmes, nous sentir pas. Nous dit comme ça que ou ka kouè que États-Unis te prend indépendance, ou ka dit que États-Unis prend indépendance en 1776, ou ka kouè gon cette croyance yo bagay mais gon question de super on aspect supernaturel là-dedans. On plus surnaturel là-dedans que qui existe là-dedans. Transformer, voilà. Capable de transformer. So, this is the way a lot of professing Christians believe. They believe in the facts. They'll say, yes, I believe Jesus is the Lord. Yes, I believe he rose from the dead. Yes, I believe that he's the way to salvation. They can believe these things. But have they themselves been supernaturally transformed by their faith? Ok. Je dis comme ça que en pile chrétien, il doit montrer que il y a dit que nous ouais. Alors, ouais en un sens créole là, il y a plusieurs sens ouais. Que nous avons la foi, mais est-ce que vraiment il y a une transformation qui n'a yo supernaturelle transformation qui n'a de croyance vraiment spirituellement? Est-ce qu'il y a gain na yo? Non, il n'y a pas gain. Yes. For instance, this man that Jesus is speaking to in this scripture, this was a very learned teacher. We would call him in today's language probably like a bishop, not just a pastor, but a pastor of pastors. C'est comme ça, c'est de ça même il a parlé dans la Bible, dans le côté de ce gardien là, il dit c'est un bishop, c'était ça veut dire c'est oui, pile voilà. Vous savez comme si bishop c'est un pasteur des pasteurs. Yes. Not only did this man believe, he had studied the scriptures. He probably had memorized the law and the prophets and could quote them at random. Yes, he was thoroughly schooled in the law of Moses. He was thoroughly schooled in everything that God had done with his people Israel for the last couple thousand years. This man was not ignorant of the truth of the scriptures. Yeah. I mean, let's really look at the depth of this situation. This was a spiritual leader of the people. This was a high teacher, spiritual teacher of the people. But how does Jesus deal with this man? C'était un grand programme, mais comment Jésus t'a fait, comment Jésus t'a fait affaire la veille. Yes, he tells this man that all of those credentials, all of those things which are very legitimate, there's nothing wrong or negative about this man's training and schooling and experience, nothing negative. But Jesus tells him, this is not enough. Ok, mais c'est un monde qui pas dit rien négatif sur lui. Malgré ça, Jésus te dit,
ça pas suffit. Tout ça, ça pour nous, il pas assez. On n'est pas assez. Yeah. Right? It is even evident that this man, Nicodemus, believed, because he says to Jesus, we have no doubt that you are a man sent from God. We hear your words. We see your miracles. We know you are sent from God. Non, bon Dieu, et à même bagage que Nicodème de même dans le niveau de Jésus, nous connaissons sorti non, bon Dieu. So I want us to think about this for a minute. Bring it into a modern context and think about it for a minute. This man had all the teaching, all the learning, all the churching, okay, if we would use modern language, all the churching. He believed the scriptures. He believed that Jesus was the sent one from God, but yet Jesus says to him, you're not there. Okay. Malgré, il était un homme de prière, un homme d'église, homme de formation, c'est comme si malgré tout ça, je te dis, ça va. Amen. Remember we talked about the rich young ruler. He came to Jesus with his resume. It's the same here. Nicodemus comes to Jesus with his resume. He has all the credentials according to man's understanding. He has all the credentials. I'm sure that he thought he just needed to add another class or another qualification to his spiritual resume. Ok. C'est comme ça, Nicodème s'est parlé avec Samedi 16 devant Jésus, il était passé toute qualification et que malgré ça, il était venu penser que lui manque un seul bagage pour se qualifier. Yes, but Jesus blows his mind. Jesus comes from a direction that he could never have expected and really knocks him off balance. Ok. Jésus était sur son côté que peut-être c'est pas même penser même et puis il te dit ou pas faire quoi. On va faire balance là. Voilà. Amen. He speaks to him about a spiritual concept, a supernatural concept that he had never heard about or experienced. Ok. Jésus te parle d'un concept surnaturel, un concept que pas jamais entendu parler de lui, et puis il dit pour beaucoup d'expérience assez. Now remember, this man prides himself on understanding the kingdom of God, prides himself on understanding the history of God's relationship with the people of Israel, prides himself on his understanding of the scripture. And Jesus says to him, except a man be born again, he cannot even see the kingdom of God. Jésus-Christ lui-même, c'est un monde comme si tu comprends le concept fou. Comme si même Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui peut comprendre le concept supernaturel là, comme si né de nouveau. C'est pas n'importe qui qui a dit que c'est comme ça, ouais, je dois rester dans le de nouveau, je fais dans le de nouveau malgré ça que je gagne. Donc c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'on peut écouter faire comme dit, on forme des études en Christ, études évangéliques, études spirituelles, dans le niveau ça pour capable, ouais, pour comprendre tout ça que c'est de nouveau. Imagine this man's reaction. Here he's been, I want you to think about this as pastors. Here he's been all these years teaching the people about the kingdom of God, telling the people about the kingdom of God. And Jesus says to him, if you have not been born again, you can't even see the kingdom of God. Okay. Allez. Il dit comme ça, est-ce que vous avez imaginé ce petit monsieur qui fait tout le temps ça qu'a enseigné monde, la loi, qu'a enseigné monde tout ça qui vient dans l'évangile là, et vous Jésus-Christ apparaît devant pour dire avec un badaille de nouveau, de lui-même.
Don't you think this scared this man? Because he has no idea what Jesus is talking about. He has no idea what born again is. And Jesus says, if you don't have this thing that you have no idea about, you can't even see the kingdom of God, much less enter into the kingdom of God. Imaginez, monsieur, est-ce que ça va faire monsieur peur? Pendant que monsieur Joshua Jésus vient parler de yon bagay qui est né de nouveau, donc ça vient avec un bagay qui est rentré dans le royaume. Et puis Jésus-Christ dit, c'est pas seulement qu'on est, c'est pas seulement qu'on est, ou qu'on est, mais bon, le bagay entrer. Non seulement qu'on connaît, mais entrer encore. Yes. And the man's response reveals the fleshly nature of his understanding of godly things. Ça vient nous révéler à Michel que c'est des bagailles comme si qui pas de chair. Est-ce que vous comprenez? Comme si lui-même savait qu'on est aussi bagailles qui est chair, c'est la chair que rien. Donc, il y a des bagailles qui pas la chair, il y a des bagailles qui plus que ça. Right? How does he respond to Jesus? He says something totally earthly. He says to Jesus, how can I, as an old man, enter back into my mother's womb and come out again to be born again? Comment ça fait comprendre que si un grand monde était pour me tourner dans votre maman, était pour me recevoir encore? Comment ça va être possible? Ça c'est parole, ouais, parole sur la parole de cœur. What's the word? C'est parole de la chair, voilà. Again, this is a high teacher of the kingdom of God, and this is the ridiculous answer he comes back with. He has no idea where Jesus is coming from. Il dit, monsieur, c'était un gros professeur. Et puis, qui vient avec une réponse ridicule comme ça dans ce Jésus. Sorry to say that I believe many spiritual leaders in today's church, today's supposed kingdom of God, if they were to have a conversation with Jesus, may also have no idea where Jesus is coming from. Amen, because their understanding and their experience of what they understand to be the kingdom of God, you know, money and success and fame and popularity and the pleasures of this best life now and all this BS, okay? This is all earthly stuff. Amen. And I think if they would have an interview with Jesus, many of these supposed spiritual leaders even today, if they would have an interview with Jesus, they would be just as thrown off balance as this man was in 2,000 years ago. Amen. Listen to this statement, okay? This is only three words, but very important. Jesus is otherworldly. Jésus-Christ, lui plus que comme si la parole que nous n'a pas aujourd'hui. Yes, Jesus is not of this world. Right? What did he say? He said, no one knows the Father except the Son,
who proceeded out from the Father. Amen. Remember when he told the Jews, you think the bread of heaven, again, fleshly stuff you eat. You think the bread of heaven is the bread that fell down from Moses in the desert. But I tell you, I am the bread of heaven. The Son of Man has come from heaven. Amen. Amen. So Jesus doesn't come from the earth. He's not coming to add on to their earthly understanding and interpretation of things. Jesus is coming from another world. Jesus is coming from the heavens. Amen. He's bringing a kingdom from the heavens. He's not establishing Christendom. He's not establishing Christianity. He's not establishing the church, the empire of the Messiah on earth. No, he's bringing the kingdom of God from the heavens. Jésus pas fini pour établir foyer pour l'homme. Pour établir spiritualité. Mais c'est fini pour établir royaume. Yes. So Jesus, amen, praise the Lord. Jesus is not of this earth, and he calls us no longer to be of this earth. This is what he's talking about when he says, ye must be born again, watch, of the Spirit from heaven. Jésus-Christ, c'est peut-être ça, Jésus-Christ est nous pour nous pas faire partie seulement de terre, pour nous quitter terre. Donc c'est ça qu'il est venu avec et bagaille comme si nous nés de nouveau pour nous aller même côté avec lui. Yes, so this man was way out of his depth. He was in the deep section. He wasn't expecting this. He didn't expect Jesus to be coming from this otherworldly perspective and talking about such a supernatural concept. Nicodème pas penser que là Jésus-Christ a parlé dans niveau ça Jésus-Christ a parlé à côté comme si Jésus allait dans les profondeurs que Jésus venu avec des séries de bagages comme si imaginaire que lui vient parler de roi de nouveau. Watch this. Even though this man had studied the scriptures, learned about the kingdom of God, the God of heaven, right? He understood that God was in heaven. Even though he had learned all these things, his approach to the kingdom of God was still from a totally earthly perspective. Même les messieurs sont qui te connaissent pile bagaille sur terre, ils te connaissent pile bagaille sur le royaume de Dieu. Mais approche qui te toujours à faire c'était des approches terrestres. Yes, the leaders of Israel and the people of Israel were expecting another King David to come, yeah, and liberate them from the tyranny of the Romans. Much like in my country right now, where Christians are expecting President Trump or somebody else to come like a king and liberate them from the tyranny of the evil, forces of government and so on. Mounio Israël yo c'est espérer que son monde cap vini son roi sans David cap vini et ça le dit même monde qui bon côté yo monde États-Unis yo espérer non politicien yo Trump c'est lui même qui va venir yo c'est comme ça monde et Israël yo c'est quoi. Yes, their concept of the kingdom of God is earthly. Their concept of the kingdom of God is about this world. But Jesus is telling this high spiritual leader, it's not about this world. It's not about the earth. It's not about changing this world or changing Israel. It's about transforming you from the inside out. Amen. Comme si
Nous ne t'a parlé de bas, tout ça, on t'a dit à ces bagages comme si sur terre. Mais il dit, Jésus vient avec un autre bagage qui haut, qui comme si, qui pour là, qui pour transporter, qui peut arriver dans un niveau, c'est pour royaume, et ceci, c'est pour transformer terre. It's not about making you a better you so you can make your earthly world a better world. No, no. It's about you dying and being resurrected as a brand new creature. C'est pas pour te faire monde en plaisir, pour on fait qu'à venir changer bagaille comme si vient get plus bagaille, c'est pas pour c'est pour même pour te faire mourir et renaître encore de la spiritualité. Alléluia. Yes. Amen. Amen. What does Jesus say to him? That which is of the flesh, that which is born of the flesh is flesh, and flesh profits nothing. That which is born of the Spirit is spirit, and that brings eternal life. Ok, il dit, ça qui est de chair a toujours été chair, ça qui est de spirituellement a toujours été spirituellement. Et ça qui fait finalement, c'est le dernier bagage, c'est renaître. Finalement, So he says, do not be so shocked, do not be so surprised that I tell you, you must be born again of the Spirit from on high. You must die to the kingdom of the flesh. You must die to your own flesh, and you must bury that, and you must be resurrected in the Spirit. ok, il dit comme ça, c'est pas, c'est comme si c'est laver tout ça pas de bon en haut et puis pour rebâtir comme si reconstruire comme si c'est tout comme si pour mourir comme si c'était mourir et puis pour ressusciter encore. Yes, the flesh cannot produce the Spirit. No matter how much you educate the flesh about the Spirit, no matter how much you teach the flesh about the Spirit, preach to the flesh about the Spirit, the flesh cannot produce the things of the Spirit. Vous te mettre bail et corps tout enseignement, tout mettre bail toute formation, tout dernier niveau, par contre, vous pas supposé baler mais pour pas faire de nouveau comme si ou pas Amen. So, for instance, silly example, you can take a cat, and take two cats, and tell them to mate together, and tell them, because this is like Christianity today, tell them to visualize, tell them to believe, tell them to see themselves producing a dog. But that's not going to happen, is it? You still there, brother? I didn't catch the last one. Okay, I said, are you still there? Because you're freezing up on me. Are you still there? Yes. Okay. Last Okay. sentence. All right. The last sentence was, you can take two cats and you can bring them together to mate, and you can tell them to visualize and believe and all with all that they have, that they're going to produce a dog. Okay? But they can't produce a dog. Are you there? Hello? Hello? Can you hear me? Yes, we can hear you badly. We can hear you, How but can you hear me now? Can you understand me? Help me, Lord. Please help me in Jesus' name. Hello? Hello?
Can you hear me? Internet connection is Can you hear me? Yes. Yes? Okay, I'm going to say it again. Let me know if you can hear me. I said we that can. okay, if you bring two cats together and you bring them together to reproduce, you can tell them to visualize, to believe, okay, that they're going to give birth to a dog. But in the end, a cat cannot produce a dog. Pour ta mettre deux chats ensemble, pour nous faire comme si No. Amen. So no. yes, because God created, remember in Genesis, God created everything to reproduce after itself. Il dit, bon Dieu, pour dans Genèse, bon Dieu t'a créé toute bagarre pour reproduire à l'autre appareil. Amen. So it is with the flesh and the spirit. The flesh can only reproduce the flesh. Doesn't matter how religious it is, how spiritual it is, whether it believes, it can only reproduce the flesh. Only the spirit can reproduce the spirit. Can you hear me? Mom, can you lower that a little? Yeah? Okay, so this is what Jesus is telling this man, that he has to have a supernatural experience that he cannot produce for himself. Only God can give this to him from heaven. Amen. Amen. It's something that it's not something that the flesh can understand. Jesus says those who are born of the Spirit are like the wind. You feel the wind's effect, but you cannot see where the wind is coming from, and you cannot see where the wind is going. Yes? Can you hear me? Yeah, but the connection is unstable. All right, brother. Then we'll go ahead and close this session, and we'll pick this up next time, okay? I think we've covered a lot today. Meditate on this, pray about this, and we'll come together next week and we'll finish, because I think there's only so much time that we have a good connection. So you can continue. We will see if it works. Okay. Okay? Okay. Okay, so we'll continue next week. All right?